Vinara wa Azimio wakiongozwa na Raila Odinga wakashifu uongozi wa Rais Ruto. The injustice being inflicted on the IEBC commissioners, if it proceeds as currently conceived, will mark the beginning of a massive pushback against the Ruto and those who think like him by the people of Kenya. Wakisema kuandamwa kwa makamishna wane wa IEBC ni dhulma. Rais William Ruto akamilisha ziara yake ya siku 3 Korea Kusini. And this evening is the beginning of a journey. Hopefully by 2024, when we hold the conference Korea Africa, we will be witnessing the making of history. Kenya ikivuna kibiashara kutokana na ziara hiyo. Na viongozi wa mashirika mbalimbali wataka wa Kenya wote kuhusishwa kikamilifu kabla ya kuagizwa kwa mazao ya GMO. Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo, hujambo na karibu katika Upeo Wa TV47. Tuandamane katika kipindi cha dakika 30 zijazo. Nikupashe yale ya mejiri katika kaunti zote 47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko, kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalowe. Unawasiliana nasi kwa 22047 na mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi L_Eliza. Kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ameelezea kuwa kesi inayoendelea dhidi ya naibu mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC Juliana Cherera na makamishna wengine watatu ambao ni Irene Masit, Francis Wanderi na Justus Nyang'aya ni dhulma dhidi yao. Odinga na viongozi wenza wa Azimio wakikashifu uongozi wa Rais William Ruto, na kama anavyotuarifia mwanahabari wetu Mike Kagongo ni kwa Odinga alimshutumu vikali Ruto kwa kile ama kwa kurudisha taifa nyuma kwa uongozi wake ambao anadai ni wa kiimla. Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga amevunja kimya chake kuhusiana na shughuli inayoendelea ya kuwaondoa makamishina wanne wa IEBC waliopinga matokeo ya uchaguzi mkuu, akisema Rais Ruto ameanza kuonyesha mienendo ya kidikteta. This kind of impunity, selective injustice and capture of institutions will have grave consequences. We are here to sound a warning. No one should lie to this regime that we will sit back and watch a return of the Nyayo regime by another name. Waziri mkuu huyo wa zamani anasema utawala wa Rais Ruto umewabana koo bila sababu mwafaka makamishina wanne wa IEBC, wakiwemo naibu mwenyekiti Juliana Cherera, Francis Wanderi, Irene Masit na Justus Nyang'aya, ambao walionyesha kutoridhishwa na mchakato wa uchaguzi uliomtangaza Rais Ruto mshindi. Kulingana na Odinga, mchakato ambao matokeo yake yameamuliwa mapema tayari unaendelea katika kamati ya haki ya masuala ya kisheria ya bunge la kitaifa. The 4 commissioners are supposed to appear before this committee, be found guilty and be made to appear before a tribunal to be set up by Mr. Ruto that will confirm their guilt. They will then be thrown out of the IEBC. Is not a person who is being investigated by this Committee of Parliament. It is the 4 commissioners who stood in the breach at the hour of need for this country. Wajumbe wa kamati hiyo wenye uhusiano na kambi ya Azimio, hata hivyo, walitoka nje ya vikao hivyo wakipinga kuwa kamati hiyo haina mamlaka ya kushtaki maombi hayo. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari muda mfupi baadaye, Raila alionya kuwa ikiwa shughuli ya kuondoa makamishina wanne itaendelea bila kusitishwa, italiweka taifa katika hali mbaya. Zaidi ya hayo, Odinga anasema huku nchi ikikabiliwa na changamoto si haba, uongozi wa Ruto unakabiliwa na kulipiza kisasi na kuweka msingi wa wizi wa kura za uchaguzi wa mwaka 2027. The Musketeers, that is Chebukati, Molu and Gulie, have sworn not to hand over to Mr. Cherera and her team. That is why there is a rush on the 4 commissioners to ensure Chebukati has no one to hand over to come January.
The country was beginning to get together. But it looks like our friends want to take Kenyans back to the streets. Kenyans would have wanted a peaceful Christmas. But why are you doing this to our country? The 4 commissioners, and especially the deputy chair, from taking over as provided by the law. It is totally a travesty of justice. And once again, let Kenyans of goodwill stand together to stop this. Siku ya Jumatano, naibu mwenyekiti Juliana Cherera aliwasilisha pingamizi la awali akitaka kusimamisha kamati ya masuala ya kisheria na haki kusikiliza maombi hayo manne. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi. Asante sana Mike kwa taarifa hiyo. Majibizano makali yalizuka wakati wa kusikiliza maombi ya Wakenya kuwabandua makamishna wale wa IEBC kwa misingi ya kutowajibika katika utendakazi wao, ukosefu wa maadili miongoni mwa mengine, huku wabunge wa mrengo wa Azimio One Kenya wakiondoka katika kikao hicho kwa kile walichodai kuwa mwenyekiti wa kamati ya sheria bungeni alikosa kuwasikiza katika mchakato huo mzima. Na kikao hicho kilihudhuriwa na vinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Martha Karua, ambapo mawakili waliowakilisha makamishna hao wane wakiongozwa na wakili Donald Kipkoril, Apollo Mboya na Danstan Omari wakiomba kamati hiyo kutupilia mbali maombi ya Wakenya hao kwa kile wanadai kuwa yalikosa misingi ya sheria. What I see here is some writing without signature. I am unable to tell if this is the signature of the Honorable Speaker. And so we do not have this response that you're talking about. Could we have the response and be able to evaluate it against the letter that Honorable Junet is purported to have written, so that we may evaluate this issue with some consideration, Mr. Chair? Honorable Chair. This is what I want to say. Honorable Chair. I have heard you. Honorable Chair. Just a minute. Honorable Soro, please. I've heard you, Honorable TJ. Honorable TJ, this is my copy of the letter. It is not the original. Number 2, we will deal with these issues ourselves internally. For now, we are here for a hearing. Honorable Junet, you are out of order. No, Chair, I am the owner of the letter. You are out of order. I wrote to the Speaker. How can I take a response which is not signed by anyone? Honorable Chair. You wait for the response. So this must be from River Road, Chair. Thank you. Speaker signs officially. Thank you very much. Thank you very much. Okay. The matter is now closed. Honorable Chair, as you close the matter, Honorable Chair, kindly, Honorable Junet says he wrote and addressed the letter to the Speaker. He hasn't received a response. From where I sit, Honorable Chair, I believe that we need to withdraw all your letter and his letter from this committee. We are not parties to such letters and responses. We are not party to that. He should complain to that relevant office, the Speaker's office, on why he hasn't received any response. We should withdraw both letters and proceed with our proceedings. Thank you very much, Honorable Soro. The issue of the letter written by Honorable Junet and the response by the Speaker, whether from wherever he thinks that it came from, is a matter we have decided on, and we now move on with the proceedings. How have we decided on it? That we will leave it as it is. Honorable Junet is prepared to go to the Speaker's office. If he doesn't believe in the response, he will get it from there. It does not involve this committee. Thank you very much. But may it go on record that my complaint to the Speaker will affect what the committee is doing? On record. It is on record. Those rules we are using here. It is on record, and when we retreat, that's part of the issues we will consider. If at all, we shall retreat. Thank you very much. Mr. Chair, if you indulge Thank you very much. Number 2, with a lot of respect, Honorable TJ. If you indulge me. Honorable TJ, please, order. I'm having... We are going to invoke the standing orders. No, just a minute, Mr. Chair. You see, until I am... If I am within the squares of Standing Order 107, as a member for Waraka and as a member of this committee, I'm entitled to be recognized. Mr. Chair, I with a lot of respect, consider that you have made a ruling. But you see, Mr. Chair, that... Bila shaka taarifa hiyo kwa ukamilifu tutakuwa tukipokea mwendo wa saa 3.
Ikiwa ni siku ya tatu ya mwisho ya ziara ya Rais William Ruto nchini Korea Kusini, Ruto katika mkutano wa leo amesema kuwa Kenya itaweka kipaumbele kuanzishwa kwa maeneo maalum ya kiuchumi katika harakati za kuimarisha uchumi humu nchini. Laki Heriano na mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Ikiwa ni siku ya mwisho ya ziara ya Rais William Ruto katika taifa la Korea Kusini lililoko mashariki mwa Asia, Rais William Ruto akikamilisha ziara yake amedokeza kuwa uhusiano wa Kenya na Korea Kusini utafufua miradi mbalimbali nchini, ikiwemo maeneo ya Dongo Kundu, kaunti ya Lamu, Naivasha, Athi River, Sagana, ili kuangazia ukanda huru wa kiuchumi wa Korea, jiji la Incheon. Aidha, Ruto ameelezea kuwa Kenya pia itatumia teknolojia ya kisasa ya Korea ili kuimarisha uchumi wa kidijitali, kukuza biashara na kubuni nafasi za ajira kwa vijana. Haya yakijiri, Kenya pia imeanza mchakato wa kuwa mwanachama wa taasisi ya kimataifa ya utengenezaji chanjo. Waziri wa masuala ya kigeni Alfred Mutua akikabidhi barua hiyo kwa mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kimataifa ya utengenezaji chanjo Jerome Kim katika mkutano ulioongozwa na Rais William Ruto. There can be an unnecessary crisis whenever you need vaccines at short notice, especially in the context of what we saw in the COVID pandemic. Aidha, taifa la Kenya litafanya kazi na taasisi ya utafiti wa tiba ya Kenya KEMRI, taasisi ya kimataifa ya utengenezaji chanjo na taasisi zingine katika utengenezaji wa dawa na utengenezaji wa chanjo. Nikiarifia TV47, naitwa Laki Heriano. Katika masuala ya elimu, ni kwa dalili ya kupandishwa kwa viwango vya karo imeendelea kuibua hisia mseto, wazazi wakilaumu waziri wa elimu Ezekiel Machogu kutokana na mwelekeo wake wa kutaka kurudisha karo ya shule ilivyokuwa kulingana na jopo kazi la Kilemi Mwiria mwaka 2015. Washikadau wa elimu wanasema kwamba Machogu hawajawahusisha wazazi na walimu kutokana na mwelekeo huo, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Paul Kirubi. Wanafunzi wakiwa katika harakati ya kufunga shule kwa muhula wa 3 kabla ya kufungua shule mwezi Januari, wazazi watakabiliwa na kibarua kigumu cha kulipa karo baada ya waziri wa elimu Ezekiel Machogu kupendekeza kukumbatia pendekezo la ulipaji karo ya jopo kazi la Kilemi Mwiria iliyobuniwa mwaka 2015. Hisia mseto zimetolewa, baadhi ya wazazi sasa wakimtaka waziri Machogu kufanya uhamasisho kabla ya kutekeleza hilo, kwani gharama ya maisha imepanda haswa taifa inapozidi kujikomboa kutokana na tandavi ya corona. The PS of education, both basic and higher education, have not been approved by Parliament, and therefore it seems now he's consulting the old PS, or we are back to the roadside declarations. We are talking about 2022 going to 2023. The cost of living has skyrocketed. The price of products has continued to increase, but the school fees has remained constant. So I am not going to cry about it, but be realistic about even these particular principles where we take our children to them. Mwelekeo wa waziri Machogu unajiri hata kabla ya katibu wa elimu bado hajapigwa msasa. Wakati wa ujio wa corona iliyosababisha kuathirika kwa kalenda ya shule, serikali ilipendekeza kupunguza karo ya shule kwa shilingi 8,500 kwa shule za kitaifa na shilingi 5,500 kwa shule za kaunti. Iwapo pendekezo la Kilemi Mwiria litapita, wanafunzi wa shule za kutwa watalipa shilingi 22,200, shule za bweni shilingi 66,400 na shule zenye mahitaji spesheli zikitoa shilingi 69,800. Kwa sasa serikali inachangia shilingi 12,800 kwa shule za kaunti na shilingi 32,600 shule zenye mahitaji spesheli. Wazazi wanalipa shilingi 9,300 kwa shule za kutwa na shilingi 53,500 kwa shule za bweni, huku shule zenye mahitaji spesheli zikilipa shilingi 37,200. Paul Kirubi, TV47, Nairobi.
Namna hii leo kampuni ya usambazaji wa umeme nchini Kenya Power imeshuhudia tatizo la kukatizwa kwa umeme katika baadhi ya maeneo nchini. Kenya Power imesema kwamba chanzo cha tatizo hilo kimetambulika na wahandisi wa kampuni kusambaza umeme KETRACO na kwamba hilo linashughulikiwa. Kulingana na Kenya Power, tatizo hilo limetokana na hitilafu ya mitambo. Laini zilizoathirika kwa kukosa umeme ni Kibiku, Ngong mjini, Ridgeways, Sianda, Kamkunji, Budhurwa, Halingam kaskazini magharibi mwa Kibwezi, Kiboko miongoni mwa maeneo mengine. Aidha, maeneo mengine yaliyoathirika ni pamoja na magharibi, Nyanza kusini, kaskazini mwa Bonde la Ufa, mkoa wa Kati, Bonde la Ufa na Nairobi. Bila shaka natumai wewe sio mmoja wa wale walioathirika na hilo, japo Kenya Power imesema kuwa inashughulikia hilo. Umaskini umekuwa kichocheo kikuu cha kukandamiza ndoto nyingi nchini, japo kuwa mpango wa mpito wa 100% miongoni mwa wanafunzi wa shule za msingi hadi sekondari. Baadhi ya watoto haswa walioko mashinani bado hawajapata fursa ya kujiunga na wenzao kutokana na ukosefu wa karo ya shule. Hali hii ikilazimisha kuwepo kwa mimba ama ikichangia zaidi uwepo wa mimba za mapema miongoni mwa wasichana wadogo na uhalifu miongoni mwa vijana. Wanasema kuwa elimu ndiyo mwanga uongozayo kila shani, huku elimu ikiwa na uwezo wa kumkomboa mtu kutokana na umaskini. Na inakuwaje kama umesoma, umejitahidi hadi kupata alama 344 na kisha kutazama ndoto zako zikififia kutokana na ukosefu wa karo? Basi kwa sababu hakuna fedha nyumbani. Matatizo ni kibaya sana, lazima mimi ndo niende nikatafute kazi sasa ili mamangu naye apate chakula. Harun alimaliza shule ya msingi mapema mwaka huu baada ya kufanya mtihani wake wa kitaifa na kisha kushindwa kuendeleza masomo yake kutokana na hali ngumu ya maisha, huku akihofia kuwa huenda asitimize ndoto yake. Naomba tu msaada apate ili naye au atakuwa taa kwangu na angalau nami shida nyingi zipumzike. Nikipata msaada kama hivyo mimi mwenyewe nitang'ang'ana shuleni. Nitakisha nimetoboa masomoni. Ila mimi nikiwa sasa nataka nje kwenye daktari. Ongezeko katika visa vya mimba za mapema, matumizi ya dawa za kulevya na uhalifu ikiwa ni mojawapo ya sababu zinazohofiwa kuathiri pakubwa vijana. Ukiangalia watoto wanajikakamua kusoma. Wakimaliza darasa la 8 hapo ndio mwisho, kwa sababu hawana matumaini ya kuendelea. Ukienda kwa mzazi anakuambia hapo nimeng'ang'ana ndio mwisho wangu. Kwa hivyo msichana anaona kuliko tuteseke wote hapa, anaamua anaolewa. Wavulana nao wanajingiza kwa wizi, wengine uvutaji wa bangi. Japo kuwa kuna ufadhili wa elimu kutoka kwa serikali za kaunti, changamoto kuu ya kuhakikisha mpito wa 100% hadi shule za upili ni umaskini, huku ukichangia pakubwa. Hata kama niyo CDF mnaona kabisa hana uwezo wowote wa hizo zingine za top up, wanachukua jukumu la kuhakikisha yule mtoto ameenda kusoma. Si waende wamwambie conditions ni hizi na ni hizi. Kwa hivyo wengi ni wale wanazindiwa. Mtazamaji, ndivyo hali halisia nyumbani kwao Harun Kiti, ambaye ndoto yake ya kuwa daktari huenda ikafifia iwapo hatapata msaada wa masomo. Hiki ni kizazi cha kesho. Usije ukasalia hapo mtazamaji, walao ungeweza kutoa mchango wako. Paul Munio, runinga TV47 kutoka kaunti ya Kilifi. Bila shaka hiyo ni kazi safi kutoka kwake Paul Abdalla Munio.
Nitakueleza Abdalla ilitoka wapi. Baadhi ya watahiniwa kutoka kaunti ya Baringo wanaoishi katika maeneo yaliyopata changamoto ya utovu wa usalama watafanya mtihani katika kituo kimoja, sababu ikiwa wezi wa mifugo waliharibu baadhi ya madarasa na madawati. Watahiniwa wa darasa la 8 na grade ya 6 watakuwa na matayarisho hapo kesho, huku wakitarajiwa kuanza kufanya mtihani wao wa kitaifa Jumatatu wiki ijayo. Kuna shule inaitwa Arabal ambaye iko na candidates 18 wa KCPE na pia wako na watoto 14 wale tunasema grade 6. Na pia kuna shule ile inaitwa Kapindasum wako na candidates 36 wa KCPE. Hawa wataenda kufanya mitihani yao shule inayojulikana kama Chimorongion Primary School. Na sababu si mambo ya utovu usalama, sababu kuu ni hao wahalifu wale tunawaita bandits wameweza kuvandalize hizo mashule. Wengine hata wamechoma madawati na hata vitabu ya watoto. Hiyo ni sabotage ya hali ya juu, lakini hiyo kamwe haitakubalika na serikali. Tumeleta utulivu katika hiyo sehemu. Katika masuala mengine ni kuwa wakulima wa mahindi nchini wamelalamikia kuwa uamuzi wa kuleta ama kuagiza mahindi ya GMO kutoka nchi za kigeni litawaletea hasara. Kulingana na wakulima na wadau wa kilimo cha mahindi, serikali inastahili iweke mikakati ambayo itahakikisha kuwa taifa limetumia mazao yake kwanza kwa muda mrefu kabla ya kuagiza mengine. Stanley Nyaringita ana uketo wa habari hiyo. Swala la kutowahusisha wakulima na washikadau wa kilimo cha mahindi kabla ya kuleta magunia milioni 10 kutoka nchi za nje linazidi kuibua hisia tofauti nchini. Kulingana na mwenyekiti wa shirika la wakulima kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, Pius Yatur, uamuzi wa Wizara ya Biashara na Viwanda utawaletea hasara wakulima wa zao hilo. So tunauliza serikali waangalie jinsi wanaweza kutusaidia mpaka Januari, Februari wanaweza kuimport kama yetu haitachaa vile wanataka. Kwa upande wake, mwenyekiti wa magavana wa kaskazini mwa bonde la Ufa, Stephen Sang, amewataka wabunge kuunda sheria itakayodhibiti kilimo na biashara ya zao la mahindi. Why do you want to import maize to go and distribute in the areas of our country that are facing famine when we have maize in our region? Why don't you start by mopping up and buying the maize from ourselves? Why are you supporting foreign farmers more than your own farmers? Kinara wa chama cha Wiper, Kalonzo Musyoka, aidha amedokeza kuwa uamuzi wa kuleta mahindi haya yamechangiwa kisiasa na mwingiliano wa maslahi ya wachache serikalini. GMO without any public participation, and here I want to thank the Catholic Church for beginning to show leadership. We're not going to kill our people through GMO. And I think as Kenyans, we are very good at forgetting things very fast, but how do we forget about that which is going to kill us with cancer? Macho yote sasa yamemwangazia Kuria iwapo atawasilisha notisi rasmi ya ununuzi wa mahindi hayo ya GMO kutoka nchi za nje kupitia gazeti la serikali. Stanley Nyaringita, TV47, Nairobi. Na baadhi ya wakazi eneo la Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, sasa wanataka serikali ya kaunti na serikali kuu kuwasaidia baada ya shirika moja la ajira linalosafirisha Wakenya ughaibuni na ambalo linafahamika kama Fat Choice kwa ajili ya ajira kuadaa na kuacha katika hali ya majuto, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Collins Lusweti. Sasa kanipatia insurance fake, nikaenda embassy nikanyimwa visa, ndio insurance yenye nilipatia ilikuwa kumbe edited. Ni kilio cha baadhi ya wakazi kaunti ya Uasin Gishu ambao wanailaumu shirika la Fast Choice ambalo linasemekana kuwasafirisha Wakenya kwenda nchi za ughaibuni kufanya ajira mbalimbali. Wakazi hawa wanadai shirika hilo liliahidi kuwapeleka Qatar kufanya vibarua wakati nchi hiyo inaandaa kombe la dunia,
huku akitakiwa kulipa amana ya shilingi 40,000. Okay, mimi nilipata kujua about First Choice through Uasin Gishu County Government. Walipiga advertisement the whole town and walikuwa na zile job offers za kwenda Qatar FIFA World Cup. So I visited their offices hapo Bandaptai 3rd floor and I paid my money 40,400 shillings nikiwa na matumaini ya kwenda Qatar FIFA World Cup jobs. Pesa yetu irudishwe 40,000 ambayo tulikuwa tumelipa commission. As we are aware that World Cup ilianza hakuna kwenda. Tuliona kwamba on news tuliona kwamba alikuwa anajaribu kusema kwamba ati wanapeleka watu Qatar. Alikuwa news on Saturday akisema kwamba ati wanapeleka watu Qatar. Tunashangaa watu gani hao wanaenda Qatar na sisi ndio watu tulipa pesa. Baadhi yao wanadai wamekataliwa nyumbani kutokana na hatua yao ya kuwashauri wazazi kuuza mali kufanikisha usafiri huo kuelekea Qatar. Right now naendeshea mtu bodaboda paying someone 400,000. Also I influence my family wakauza shamba pia kulipia my sister for such kind of scenario. Wengine hata tumefukuzwa nyumbani, hata nyumbani mimi saizi ni outcast kwa sababu waliuza shamba, nilidanganya mimi ni mkora sasa. Juhudi zao kupata usaidizi kutoka kwa serikali ya kaunti ya Uasin Gishu ambayo wanasema ilihusika pakubwa katika kutangaza shirika hilo pamoja na nafasi za ajira zimeambulia patupu, huku wakinyimwa fursa kusikizwa. Tunatoka kwa poor families na hii pesa nyingine ni loan, wengine tumeomba kutoka familia, wengine tumefanya michango na tujui hata tutasaidika na nani hapa hivi. Juhudi zetu za kutafuta maoni kutoka kwa viongozi wa First Choice kuhusu lalama za wakazi wa Uasin Gishu ziliambulia patupu. Collins Lusweti, TV47. Na mwili wa mwanamume wa umri wa makamu umepatikana ukiwa uchi katika kaunti ya Kirinyaga, huku wakaazi wakidai kuwa mwanamume huyo huenda ametendewa unyama huo na wanawake wawili wasiojulikana wanaodhaniwa kuwa katika mahusiano ya kimapenzi na mwenda zake. Kwa taarifa hii na nyinginezo, kwa sasa tunajumuika na mwanahabari wetu Andrew Juma na masuala ya kaunti. Hali ya simanzi imetanda katika kaunti ya Kirinyaga baada ya mwanamume mmoja wa umri wa miaka 59 kupatikana ameuawa kwenye mazingira tatanishi. Kulingana na wakazi, huenda mwenda zake alitendewa unyama huo na wanawake wawili waliokuwa wamemteka kimapenzi na baadaye kumvua nguo na kutoweka. Sasa serikali watusaidie ndio tujue nani akina hawa walienda mpaka hii masiki tunaiona huku nyuma ya nyumba na inakaanga kwa nyumba ndani, sasa iko nje. Hii bed sheet ya kitanda ilikujaji hapa nyumba kwa nyuma ya nyumba kwa fence na sio kwa gate. Kadhalika, polisi walazimika kutumia vitoa machozi katika kuwatawanya wanafunzi wa chuo kikuu cha Machakos waliokuwa wakiandamana kupinga visa vya mauaji na ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Kamanda wa polisi katika kaunti hiyo, Isa Mohamed, hata hivyo ametoa onyo kali kwa wanafunzi hao na kuahidi kwamba atakabiliana na visa vya utovu wa usalama ipasavyo. I would love to also reiterate that a comrade with one eye cannot see. On top of that, I would also have to add that a comrade with one ear cannot hear. Very true. We are here because of cases of insecurity in Machakos. We understand that insecurity has not been a major issue in Machakos, in major parts of the country. And I would love to pass the message to the CS of Interior. Na hatimaye, wakazi wa eneo la Kayole, kaunti ya Nairobi, wanakodelewa na hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa kolera kutokana na mazingira mabovu yanayozidi kusababishwa na mvua za masika zinazoendelea kunyesha. Hii kitu kirudiwe kuweko back to standard. Afya ni nzuri sana hata kuliko mabarabara. Mimi saizi nalaumu serikali sababu tuko na maji ilikuja huku Soweto fresh. Kwenda kuchotewa hiyo maji ilikuwa inanuka sewage. Kumaanisha hiyo maji nani sewage zimeblock, sina nani zimechanganyikana pipe ya maji safi imechanganyikana pipe ya maji ya choo. Andrew Juma, TV47. Tukiingia michezoni, ni kwa mahakama kuu imefutilia mbali kifungo cha miaka 17 alichopewa afisa wa zamani wa kamati ya Olimpiki nchini NOK Stephen Soi baada ya kukubali rufaa yake. Soi alihukumiwa kifungo hicho baada ya mahakama ya ufisadi ilipompata na hatia ya ufujaji wa shilingi milioni 55 zilizostahili kutumika kwa wanariadha katika mashindano ya Olimpiki ya mwaka 2016.
Matumaini ya timu ya mchezo wa mpira wa vikapu Kenya Ports Authority ya kufuzu katika ligi kuu ya mchezo wa mpira wa vikapu barani Afrika yalipata pigo baada ya kupoteza mechi yake ya kufuzu ya mashindano hayo dhidi ya Cape Town City kwa alama 96 kwa